Bismillahirrahmanirrahim. Without preposition, English is incomplete. So let's learn preposition and how to use preposition in our daily lives. So rumbe kidam srazi preposition. Would a free mean before and position mean halat. Saida. Daba zaman sa noun ya the pronoun halat shokai. Saida hida pa kam zai kide. Saida place, time, direction, etc. Da mus shokai the sishi the noun ya the pronoun. Sishi preposition. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. Preposition بزمن سره څه کوي دا یو word دی دا به شو کوي تعلق relationship د noun یا د pronoun په منځ کې په بل sentence کې د بل word سره د بل لفظ سره صحیح ده لکه څنګه ګوره مثال باندې پوهیږئ څنګه ګوره the book is on the table دا book د ټیبل لپاسه دی صحیح ده نو د on چې دی کوم preposition د book او د ټیبل په منځ کې یو relationship شو کړی موږ یو تعلق شو کړی صحیح ده موږ سره preposition شو the cat is under the chair پیشو د چیر لاندې دی نو ګوره انډر پکې شو انډر پکې شو preposition ولی چې د کېټو او د چیر ترمنځ څه کړی دی یو ریلیشنشپ شو کړی دی صحیح دی انډر دا زموږ سره preposition شو اوس په دې سټرکچر کې د دې جوړولو سټرکچر به وسی نو فرست کې موږ لګو چې preposition plus noun بلګو لکه څنګه examples ګوره in the room in preposition on preposition under preposition in the room on the table under the bed صحیح ده نو بیا څه important types دي د preposition صحیح ده ګوره 5 types دي کوم چې main دي د preposition هغه دي هغه لومبني زموږ سره راځي preposition of place these shows position دا موږ ته شو کوي position حالت او پر examples کم دي کم preposition دا دي زموږ سره راځي دی ګوره لومبني راځي on under between behind there دا زموږ سره څه دي دا پکې preposition of place use کیږي بیا مثال بسی example بسی نو the ball is under the table نو ګوره ball noun دی صحیح ده table هم noun دی first of all خو دا خبره clear شو چې دی د ball او د table منځ کې یو خپل relationship شو کړی دی بیا under پکې شو preposition څنګه پکې preposition شو ګوره دا ball چې دی کنه دا د noun یو څه شو کړی موږ ته position شو کړی دی چې دا noun دا ball په کوم ځای کې دی نو دا under the table دا ball د table د لاندې دی نو موږ ته یو شو کو position شو کو place شو کو صحیح ده د ته موږ preposition of place وایو بیا the teacher is in the class دا teacher په کلاس کې دی د دې teacher دا دغه موږ شو کو position حالت شو کو دا په کوم ځای کې دی place دا په کلاس کې دی نو ان را لې دا زموږ سره شو preposition of شو place شو په دویم نمبر باندې دی preposition of time these shows time ګوره د دومره ظاهره ده چې preposition of time دا موږ د ټایم باره کې خبره کوي ټایم به شو کې موږ صحیح ده ګوره examples کم دي in on at دا زموږ سره شي دي preposition of time کې دا یوز کیږي زموږ سره ګوره I was born in 2002 I was born in ټایم شو کو ځکه پیدا شوم صحیح ده 2008 2007 تاسو پیدا شي هغه به بیا صحیح ده نو ګوره I was born in 2002 نو in پکې موږ شو کو شي ټایم شو کو چې زه پیدا شوم پس کې په 2002 کې او دا ای پکې شو pronoun شو صحیح ده مونږ خبره کړې چې یا به pronoun noun د pronoun relationship مونږ شو کوي صحیح ده بیا she will come at 5 pm she will come at 5 pm نو 8 پکې شو 8 پکې شو preposition of time مونږ ته څه شو کړی دی مونږ ته ټایم شو کړی په سنټنس کې صحیح ده بیا school starts on Monday نو on پکې مونږ ته شو کړی دی شي ټایم on Monday په Monday با کولويږي صحیح ده دا موږ سره preposition of time بیا دې په تل نمبر باندې preposition of movement movement simple وي حرکت ده نو these shows movement هغه preposition چې هغه موږ ته movement شو کوي حرکت شو کوي هغه ته موږ preposition of movement وایي اوس دا کم دي پورا to and to on to from دا زموږ سره preposition of شي دي movement بیا example به سي he goes to school ګوره school he pronoun دی صحیح ده کم خوازي سکول ته ځي نو ټو پکې تا شو مطلب موږ ته موومنت شو کو چې دا هی روان دی سکول ته نو څه شو preposition of movement شو بیا دا کیټ jumped onto the table د ټیبل د پاسه صحیح ده دا پکې موږ څه شو کو د دې کیټ شو کو صحیح ده د کیټ موومنت شو کو حرکت شو کو صحیح ده ټیبل د پاسه دا to او into onto پکې زموږ سره شو preposition of movement شو بیا په 4 نمبر باندې دی preposition of direction نو these shows direction
preposition of direction به موږ سره direction شو کوي صحیح ده اوس دا کم دي towards into onto دا زموږ سره preposition of direction دی د کې وایي یوز کیږي اوس example څه دی she is going towards the door هغه دروازې طرف روانه ده نو towards پکې شو direction شو موږ ته صحیح ده لکه دروازې طرف ته روانه ده صحیح ده نو څه شو towards موږ ته پکې شو کو direction دا زموږ سره preposition of direction بیا دې په 5 نمبر باندې کوم چې لاست دی او ډېر امپورټنت دی هغه دی prepositional phrases دا وایي ګوره group of words that start with preposition د الفاظو هغه مجموعات چې هغه شروع کیږي د preposition شروع کیږي هغه ته ګوره د الفاظو هغه ګروپ چې هغه شروع کیږي د preposition نه سمپل دا صحیح ده اوس ګوره examples کوم دي in the room in پکې شو in preposition on preposition a preposition صحیح ده او به شو on whom شو preposition شو نو ګوره زموږ سره prepositional phrases دي in the room کمره کې on the table د پاسه at home کور کې صحیح ده به he is sitting on the chair هغه په کرسي باندې ناشته دي نو دا زموږ سره وو prepositional phrases بیا ګوره د دې کوم چې کوم in on at د کوم uses دي هغه کوم دي صحیح ده بیا د استعمال uses د سدي د in on او at دا زموږ سره preposition دي د استعمال سره صحیح ده نو ګوره use of in اوس د in استعمال بسنګ او کوم ځای کې وکړي نو farmers years cities and countries in بمنګه الی یوز کو کنه د سباره کې چې کله خبره د months باره کې years باره کې cities باره کې او د countries باره کې لکه مثال in Pakistan I am in Pakistan in 2020 Pakistan on the match in 2020 صحیح ده دا زموږ سره use of in شو بیا د use of on اوس د on څه use دی زموږ سره preposition دی for days and dates د ورځو لپاره او د تاریخونو لپاره موږ به یوز کوو on دا زموږ سره preposition دی on Monday on 14 August بیا دې په نمبر باندې 8 for exact time اوس څنګه د پوسو کې لکه د exact time لپاره موږ کوم preposition یوز کوو دا څه ورته وایي چې 8 صحیح ده 8 زموږ سره هغه preposition دی چې هغه موږ یوز کوو د exact time لپاره د معلوم ټیم لپاره صحیح ده لکه څنګه کنا چې 8:05 pm په 5 بجې at night dash p etc دا زموږ سره د preposition یوز شو Thanks for watching and subscribe my channel for the interesting videos. Allah Hafiz.